and not the 6 to 7 names listed in the schedule to the Constitution. With 16% of the population here in Tenkasi from the Devendra Kula Velalar group, Tenkasi is going to see an interesting battle. The title was given by the Modi government to a group of backward communities. The DMK may have won last time, but now the battle everyone's watching out for is two men from the same caste group. AIADMK, Dr. Krishnaswamy and John Pandian. Before we speak to both candidates, let's tell you what the people of Tenkasi think. எது பார்த்துட்டு ஓட் போடுவீங்க? हम बीजेपी தான். பிஜேபிக்கு தான். ஜான் பாண்டியன். ஜான் பாண்டியன். ஏ? அது நமக்கு அவ்வளவு பிஜேபி பிடிக்காது. ஜான் பாண்டியன் இஷ்டமா, பிஜேபி இஷ்டமா, மோடி இஷ்டம்? பிஜேபி மோடி. அதனால ஜான் பாண்டியன். ஜான் பாண்டியன். வோட்டிங் டைம்ல நீங்க யாருக்கு ஓட் போடுவீங்க? ஏன்? அன்னைக்கு உள்ள மூட பொறுத்து சொல்ல மாட்டீங்க. சொல்ல மாட்டேன். வெரி ஸ்மார்ட் வோட்டர் ஹியர். ஆனா என்ன இஷ்யூஸ் பார்த்துட்டு ஓட் போடுவீங்க? அன்னைக்குள்ள அரசியல் இதை பொறுத்து போகும். என்ன அவர் ஏடிஎம்கே தான் ஓட் போடுவாரு. டாக்டர் கிருஷ்ணசாமிக்கு ஓட் போடுவீங்களா? மேபி கேண்டிடேட் எந்த கேண்டிடேட் ப்ரிஃபர்? கிருஷ்ணசாமி பேசிக்கலி குட் பர்சன் அவரு. ஆமா. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னீங்க அவங்க ஏடிஎம்கேக்கு போடுவாங்க. நீங்க யாரு போடுவீங்க? நாங்க டிஎம்கேக்கு போடுவோம். அப்படின்னா பிஜேபி கூட போடலாம். இல்ல பேசிக்கலா தென்காசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏடிஎம்கே டிஎம்கேக்கு தான் இது நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்போ அதுல யார் ஜெயிப்பாங்கிறத பாக்கும்போது அண்ணன் சொல்ற மாதிரி அவன் ஏடிஎம்கே போட்டா நான் ஏடிஎம்கே போடும் ஒரு பெட் நடக்குதா இங்க? பெட் தான் நடக்கும். இப்போ யாருக்கு ஓட் பண்ணுவீங்க நீங்க? I'll be voting for BJP. I got 3 of them. BJP one, DMK one, AIADMK one, but there was one more BJP person there, so BJP 2. Tell me why the BJP? Yeah, it will be good, I think so. நாங்க வந்து உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடுவோம். எல்லாரும் மொத்தம் ஆமா எல்லா சப்போர்ட்ஸ் உதயசூரியனுக்கு தான் போடுவோம். உதயசூரியன். ஆமா. ஆனா கேண்டிடேட் யாரு சொல்லுங்க? கேண்டிடேட் ராணி ஸ்ரீகுமார். ஓ எல்லாம் தெரியும். இவங்க வந்தா நல்லா இருக்கும். ஆமா மக்கள் இப்போ கூட அவங்க தான் இருக்காங்க. இப்போ அவங்க தான் இருக்காங்க. மறுபடியும் இந்தியா கூட்டணி தான் வரணும். நாங்க வந்து உதயசூரியனுக்கு தான் போடுவோம். ஆமா ஸ்டாலின் means rising sun, which is the DMK. ஆமா அந்த உதயசூரியன் தான். உதயசூரியன் got an overwhelming vote here for the DMK. So that tells you essentially how it votes. There's so many people with so many myriad opinions. A couple of things stand out. One, that those who are the traditional DMK voters are saying, look, there's no question of choosing anyone else. We will vote for the DMK. A lot of people who are choosing the BJP are choosing BJP because of Narendra Modi. So that's interesting too. And then there's AIADMK. The winnability for the AIADMK is also strong here because the candidate is Dr. Krishnaswamy. And you heard so many of them also endorsing him. An interesting mix of political opinions that set the stage perfectly for this battle. Our first stop is to TMMK chief and now BJP candidate from Tenkasi, John Pandian. Tall and intimidating, we meet Pandian at the BJP booth level meeting after a long wait at his residence. நீங்க எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க சார் தென்காசி சீட்ல? முழுமையா இருக்கு. கான்ஃபிடென்ட்ங்கிறத விட வெற்றி இலவசோட வெற்றியா தான். உங்க மெயின் கம்பெடிட்டர் யாரு சார்? இஸ் இட் டாக்டர் ஸ்ரீநாத்? காம்படிட்டர் யாருன்னு சொல்ல முடியல. இந்த சூழ்நிலையில வந்து திமுக தான் நினைக்கிறேன். டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி இல்ல. இல்ல. பிகெஸ்ட் ஃபேக்டர் என்னது தென்காசில உங்க ஒபினியன்ல? எப்படி பிகெஸ்ட் ஃபேக்டர், போலிங் ஃபேக்டர், எலெக்ஷன் ஃபேக்டர் என்னது தென்காசில? தென்காசில எங்களுக்கு தான் இருக்கும் அதிகமா. பிகெஸ்ட் இஷ்யூ என்னது, பிரச்சனை என்னது இங்க? பிரச்சனை கேக்குறீங்களா? பிரச்சனை வந்து இந்த அவங்க திமுக செய்த பொய் பிரச்சாரம்னா அவங்க எதுவுமே செய்யல, மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. அவங்க சொல்றது ஒண்ணு, நடக்கிறது ஒண்ணு. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு தென்காசி பாராளுமன்ற தொகுதியை பொறுத்த மட்டும் இதுவரைக்கும் யாருமே பாராளுமன்றத்துக்கு சென்று இந்த மக்களுக்காக யாரும் ஒரு சேவையும் செய்யல. அதுதான் மெயினா நாங்க கொண்டு போறோம். நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்கு. இந்த மாதிரி உலக தரத்துல முதல்ல கொண்டு வரலாம், ஃபேக்டரிஸ் ஓபன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய செய்யக்கூடிய காரியங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு. ஆனா இதுவரைக்கும் எந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பாராளுமன்றத்தில் பேசவே இல்லை. அதை தான் அங்க முன்னிறுத்தி போறோம். அதே மாதிரி திமுக சொல்ற பொய்கள் நிறைய வந்து டாஸ்மாக் கூடவோ, நீட்டு அதை கொண்டு கையெழுத்து வாங்குவோம், அந்த மாதிரி நிறைய பொய்களா சொல்றாங்கல்ல.
இதை தாங்க நான் முன்னிறுத்தி இங்க ஆனா எல்லாரும் சொல்றாங்க தென்காசியில காஸ்ட் தான் முக்கியம். எந்த காஸ்ட் யாருக்கு ஓட் பண்ணுவாங்கன்னு அது மேல உங்க அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது. இப்போ வந்து பிஜேபி மோடி அலை, நரேந்திர மோடி தான் மீண்டும் பிரதமர் ஆவாரு உறுதி. அது எந்த மாற்றுக்கு எங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லை. உங்களுக்கு கூட சந்தேகம் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். உறுதியா வந்து நரேந்திர மோடி தான் பிரதமர். ஏடிஎம்கே அண்ட் டிஎம்கேக்கு பிரதமர் வேட்பாளர் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. அது மக்கள் யோசிக்கிறாங்க. பிரதமர் வேட்பாளர்களே இல்லாம இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மக்களுடைய சிந்தனை இருக்கு. அதனால மக்களுடைய மனநிலையை பொறுத்து இன்னைக்கு வந்து மோடி வரணும். அதே மாதிரி தென்காசி பாராளுமன்றத்தில் பிஜேபி தான் ஜெயிக்கணும். அது தாமரை மலரணுங்கிறதுல கான்பிடண்டா மக்கள்லாம் இருக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் சொல்றாங்க இங்க தென்காசியில வேளாளர் ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டர் இருக்கு. இங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி? அதனால பிஜேபிக்கு சப்போர்ட் இருக்கா? இங்க எங்களுக்கு பிஜேபிக்கு தான் அவங்களும் சப்போர்ட்டா இருக்காங்கன்னு சொல்றேன். தேவேந்திர குல வேளாளர் தானே சொல்றீங்க. அது முழுமையாவே மோடி செய்த நன்றி விசுவாசத்துக்காக அனைவருமே இந்த பட்டியலுடைய அரசாணை கொடுத்தாங்க இல்லையா, 7 உட்பிரிவுகளை உள்ளடக்கி அந்த அரசாணை கொடுத்தது. இப்போ பட்டியல் வெளியில போகணுங்கிற கோரிக்கை நாங்கள் வச்சிருக்கோம். தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகுதான் பிரதமர் மோடி கண்டிப்பா செய்வார் நம்பிக்கையோட இருக்கும். அதனால மக்கள் ஒட்டுமொத்த மக்களும் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் எல்லாமே பிஜேபி தான் ஓட்டு போடணும் முடிவோட இருக்கு. டாக்டர் கிருஷ்ணசுவாமி இதுக்கு முன்னாடி கூட சொல்லிருக்காங்க, சரி ஒரு பேர்ல போட்டிருக்காங்க எல்லாரும் 2021ல அது ஆயிடுச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே ஆகல. ஷெட்யூல் காஸ்ட்ல இப்ப கூட இருக்காங்க. அதாவது நாங்க கேட்டது வந்து 7 உட்பிரிவுகளை உள்ளடக்கி எங்களுக்கு ஒரே அணில வேணும்னு சொன்னோம். அதுதான் தேவேந்திர குல வேளாளர். தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை கொடுத்துட்டாங்க. அது பிரதமர் மோடி அவர்களால் தான் கொடுக்கப்பட்டது. அதுல இந்த மாற்று கருத்து இல்லை. இன்னைக்கு நான் வந்து பல்லர் கிடையாது, தேவேந்திர குல வேளாளர் அப்படி சொல்லி பெருமையா எல்லாருமே நாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி பட்டியலிருந்து வெளியில போகணுங்கிறத வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அது இந்த தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகுதான் நாங்க பிரதமர் மோடிட்ட பார்த்து பேசணும் முடிவெடுத்திருக்கோம். அதனால வந்து இவங்க சொல்ற மாதிரி எஸ்சி தான் இருக்கும் இல்லன்னு யார் சொன்னா? அது மாறல. தேவேந்திர குல வேளாளர் எஸ்சியில தான் இருக்காங்க. இப்போ அதுக்கு இப்பதான் நாங்க கோரிக்கை வைக்கிறோம் பட்டியலிருந்து வெளியில போகணும்னு. அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஆமா 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 கண்டிப்பா வெளியில போகணும். கண்டிப்பா நான் 100 போராட்டம் நடத்திட்டேன், 100 மீட்டிங் நடத்திட்டேன். வெளியில போகணும் 100 மீட்டிங். அது மேல நீங்க பிஜேபிக்கு கூட சொல்லிருக்கீங்க, இதுதான் நம்மளோட டிமாண்ட், இதுதான் ஆகும் சொல்லிருக்கேன். டிமாண்ட் கேட்டிருக்கேன். தேர்தலுக்கு அப்புறம் தான் டிமாண்ட் மாதிரி அதிகப்படுது. ஏன்னா ஏற்கனவே 100 மீட்டிங் நான் போட்டிருக்கேன். நாங்க வந்து பட்டியலிருந்து வெளியில போகணும்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு புறம் 100 கூட்டம் பொதுக்கூட்டம் போட்டிருக்கேன். இப்ப அதுக்குள்ள தேர்தல் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் டிமாண்ட் வந்து பாரத பிரதமர்கிட்ட பேசுவோம். A reference to his murderous past, and Pandian flares up citing his acquittal in the case. Mr. Pandian, உங்க பேர் லிஸ்ட்ல வரப்போ சில பேர் சொன்னாங்க ஒரு மர்டர் அக்யூஸ்ட்க்கு போட்டிருக்காங்கன்னு. அது பத்தி நீங்க ஏன் சொல்லுங்க? போலீஸ்காரங்க கேஸ் போடுறது யாரு வேணாலும் போடலாம். நான் வந்து அக்யூட்டர் விடுதலைன்னு சொன்னாலே அது முடிவாகி போச்சு. விடுதலை நிரபராதின்னு விட்ட பிறகு நீங்க போய் அக்யூஸ்ட் ஏன் சொல்றீங்க? சோ இது வந்து கிடையாது. நோ 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 காட்ட சொல்லுங்க, ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க. ஹிஸ்டரி ஷீட் இல்ல நான் சொல்றேன், காட்ட சொல்லுங்க. டிஜிபி போய் கேளுங்க, அவர் பேர் ஹிஸ்டரி ஷீட் இருக்கான்னு கேளுங்க. அவர் சொன்னாரா சேலஞ்ச் இல்ல, அது போய். As the sun sets, we then meet Dr. Krishnaswamy, chief of the Pudiya Tamilagam political outfit that seemed all set for a BJP tie-up, but then joined hands with the AIADMK. The victory symbol and scores of AIADMK flags greet us as we enter to Dr. Krishnaswamy making a passionate appeal to voters of the area. How confident are you of winning in this seat of Tenkasi? Madam, this is my 7th time I'm contesting in this Tenkasi parliamentary election. This time definitely I will win this election. I have more confidence because the people fed up with MPs who were selected earlier. Because they have not contributed anything to this constituency. So they have not performed well or totally ill performed. So the people are thinking to select a good candidate, a vibrant candidate, a strong candidate. So this time definitely I will win this election. You came very close last time. Yes, very close. But what do you think made you lose last time versus this time you winning? See, last time it was because only wave against the BJP.
That helped the DMK to sweep the 39 parliament. This time there is no such wave exists. Only the people are select. Now they are looking at the candidates. So when they were weighing the candidate, I will outstand our other candidates. I will outsmart other candidates. I'm sure you recognize, sir, that in Tenkasi there's a big focus on caste. And do you think that is a factor based on which people vote? What caste This time I don't think the caste will be any factor at all. Only the issues, because lot of issues are there in Tenkasi constituency, especially this lot of minerals are completely exported or migrated to the Kerala, nearby Kerala, and also water scarcity is there, unemployment issues are there. These will be important issues to be settled in this constituency. The caste factor may have something, but it is not going to be deciding factor. When the people are thinking who will perform well, they will talk about who will speak for them. That is the issue in this election. Who do you consider your main competitor, the DMK or the BJP here, the TMMK here? So usually because the DMK is a ruling party, they have 7 partners. So they will be near to us, but they cannot be the real competitors also. So you're saying your main competitor is not Mr. John Pandian, but it's actually the DMK. Because BJP is not a contest for us. There was a lot of questions about whether you would be fighting with the BJP. What changed there? How did you choose the AIADMK? We cannot, because this is we are in the field. See, I cannot talk about all those things because the people are waiting. So, because that lot of things has happened, what has happened is good for us. So you think that being with the AIADMK is advantageous to you, is beneficial to you? Definitely. ADMK, Pudhiya Tamilakam and DMK alliance is a good advantage for us because we are totally free. We are not answerable to anyone. There is no bad remarks against us. So we are directly close to the people. Finally, sir, you're also a physician and you entered into politics. So you don't see many educated people in the fray, but here in this constituency there's you and the DMK also fielding a doctor. See, even among this is not the doctor versus doctor. Because who will perform, who has an experience, who will potency to talk about in the parliament. That will weigh out. It is not a doctor or doctor. That does not matter. Who is the experience, who is an experienced politician, who knows well about the constituency. That is the matter in this constituency. With both candidates from the same community, who will Tenkasi choose? We'll have the answer on June 4th. Till then, it's time for us to hit the road again. On to Trichy. Intelligence meets art. Motorola H50 Pro. Hello, Moto. An unparalleled election coverage with the team that wins every election. From unmatched on-ground reporting to real-time poll updates. Stay tuned to the Maximum channel for the maximum coverage. Platinum partner, Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh. Sir, आप इतने कलरफुल हो, but how can colorful be powerful? Follow me. धूप के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन ये डटा रहेगा. Dulux Weather Shield Power Flex. इसका हर रंग लड़े धूप, धूल और बारिश से. It's colorful. It's powerful. वणक्कम नमस्कार. Attack. This time also 40 to 40. Jayalalitha still leader number 1 for you. She's Iron Lady. She's Iron Lady. Bada beat the heat. That's the secret of Dhoni's success. Next CSK franchise auction price 2 crore. Chennai special fish, red snapper. Look at the line. Anna's coconut sharbat super. DMK is going to sweep.
President Coimbatore. The Joker. You're talking about the Joker. This time we are very confident that increase in vote share will definitely 100% happen, no doubt about that. I have to ask you, so many films down the line, so many characters, it's like shedding skin. You take one on, you shed, you get into the other. If you had to revisit your younger self and give him a piece of advice, what would it be today? I don't know if I could tell the younger self anything at all. I don't know if that would change anything at all. I never knew I would be an actor. So my namesake college education was pursuing a degree in information technology. So if I could go back now, maybe that's one thing I'd change. Maybe I'd study direction or editing or one of the crafts in cinema. Right. Yeah, because I'm not too sure that acting can be taught. Aspiring actors can be given a sense of direction, a sense of what they want to do with their craft. But I don't think acting can be taught per se, because it differs in each person, how you harness that skill in you. But one of the more technical crafts of cinema, like editing, cinematography, or production design, maybe I would have picked up one of those courses to get a more overall view of cinema. Other than that, I don't know if I'd change anything about my past. Yeah, let's just keep the way things have been. It's been a good journey. Yeah, it has. I can't be complaining. Welcome back. It's a mega war of words between the BJP and the Congress over a series of issues. Prime Minister Modi today addressed rallies in Rishikesh in Uttarakhand and in Karoli in Rajasthan, while Rahul Gandhi addressed a rally in Anupgarh in Rajasthan. The two leaders hit out at each other, from Shakti to corruption, minimum support price guarantees and jobs for youth. It was a range of issues that they targeted each other over. Prime Minister Modi continued to attack the opposition over their Shakti remarks as well as corruption. He accused the Congress of appeasement for vote bank politics, including politics over Ram Mandir. Meanwhile, Congress leader and Member of Parliament Rahul Gandhi targeted Prime Minister Modi and hit out at the centre for not listening to the demands of MSP, minimum support price, by farmers, jobs by youth, and women seeking relief from inflation. अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। ये कांग्रेस शक्ति स्वरूपा मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों को
उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं, मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है, और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में, उतना ही अदानी देता है। और ये अग्निवीर स्कीम जो है, भाई और बहनों, ये आर्मी को नहीं चाहिए थी। ये आर्मी ने नहीं कहा कि हमें अग्निवीर चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी ने पीएम ऑफिस से अग्निवीर योजना लागू की है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे, और जो पहले गारंटी हमारे जवानों को दी जाती थी, शहीद का दर्जा, पेंशन, कैंटीन, ये हम एक बार फिर हमारे जवानों को देने जा रहे हैं। ये चुनाव संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। ये चुनाव 90% वालों का चुनाव है, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का। ये चुनाव गरीब और 25 अरबपतियों के बीच में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे यहां जो कैंडिडेट हैं उनको भारी बहुमत से जिताइए। My colleague Piyush Mishra is now joining us live. Piyush, the war of words is only escalating as we approach the first phase of the Lok Sabha elections. Both Narendra Modi and Rahul Gandhi today campaigning in Rajasthan, heating out at each other. The contest in Rajasthan is appearing extremely closed at the moment because the Congress is hoping that they'd still be able to steal away a few seats from the BJP and not give the BJP a complete sweep as it did in the 2019 Lok Sabha elections in Rajasthan. Well, absolutely, Paulimi, and what we are now given to understand from our sources within the Congress party that there are 10 to 12 seats on which the Congress party feels that there are strong candidates of the opposition leaders, and they can certainly give a tough fight to Bharatiya Janata Party. But on the other side, BJP is riding on PM Modi's wave. They are very much expected of retaining all these seats, all these seats. Remember that in 2019, BJP was able to win all Lok Sabha seats in the state of Rajasthan, and once again BJP is hoping the same result to come out. Today, PM Narendra Modi and also top leader of Congress Party Rahul Gandhi did rallies in the state of Rajasthan. PM addressed people in Karoli. On the other side, Rahul Gandhi addressed the rally in Anupgarh. Prime Minister is basically stressing about the kind of work which his government has done in the last 10 years. He's hitting out at the opposition political parties over the issues of corruption and the remarks which the leaders, opposition leaders have made on the women. He's basically targeting them over the Shakti remarks those have been made by various Congress leaders. On the other side, we are seeing the Congress party is attacking the BJP government, especially to Modi government, on the fronts of joblessness and the kind of problems those are being faced by the farmers in different states. We'll have to see how the people are going to buy the arguments those are being given by both the sides. The first phase of elections are going to take place on April 19, and before that, war would continue to take place between both the political parties. Absolutely, and some of those constituencies from Rajasthan will be polling, in fact, in that first phase of elections on April 19. Piyush, thank you so much for joining us with those details. News coming in right now. Sharad Pawar slams Praful Patel's NCP-BJP alliance claim. Sharad Pawar has refuted Praful Patel's claim. Remember that Praful Patel had said that Sharad Pawar was 50% in agreement to join the Mahayuti government when Ajit Pawar and some NCP leaders, including Praful Patel, defected and left and joined the Mahayuti in Maharashtra. Pawar Senior has said not with BJP despite Praful Patel's allegations. So Sharad Pawar, they're reacting
to Praful Patel's claims that Sharad Pawar was 50% in agreement, but at the nth hour, he decided not to go along with them and join hands with the BJP and the Eknath Shinde faction of the Shiv Sena. Listen in. Ritvik Bhalekar, my colleague, is now joining me live from Mumbai on this. Sharad Pawar, they're refuting Praful Patel's claims that, he was 50% in agreement on joining hands with the Mahayuti government in Maharashtra last year. Absolutely, and this is now the first time NCP Ajit Pawar camp has been claiming that Sharad Pawar was also in consensus while joining hands with BJP, but now senior Pawar himself has once again clarified that if he was in talks with BJP and he was convinced, as quoted by Praful Patel, that 50% he was ready to join, he would have been with BJP, but he is still not with BJP and he is fighting against the anti-democratic forces, is what he is claiming. So it is true that Sharad Pawar is heading MVA. He is the one who brought MVA together and also played an important role in forming an India alliance, and now his daughter Supriya Sure is pitted against her own daughter-in-law Sunitra Pawar, wife of Deputy CM Ajit Pawar. So Pawar is firm on his ground and he's still claiming that he is not going to join BJP and he is very much against BJP and all the NDA forces. Right. Ritvik, thank you for joining us. So Sharad Pawar, they're saying that he's not going to join hands with the BJP, and no, he did not have any sort of plans to join the BJP, as Praful Patel claims. So a mega war of words, claims and counterclaims that has peaked in Maharashtra ahead of the Lok Sabha elections. NCP leader Praful Patel claimed that party founder Sharad Pawar was 50% ready to go with the Mahayuti government last year when his nephew Ajit Pawar took oath as Deputy Chief Minister. Praful Patel, who belongs to the Ajit Pawar faction, said that Ajit Pawar and NCP ministers took oath under the Mahayuti government in 2023 and that they'd met Sharad Pawar earlier in Mumbai. Patel said that NCP took his blessings and requested him to join Mahayuti. Sharad Pawar camp meanwhile called Praful Patel's statement meaningless and of no value. They've said that there was no truth in Praful Patel's statement. Of course, Sharad Pawar has now reacted himself. The camp said that it was only being made to increase the value. Those statements that were being given by Praful Patel, for instance, were only being made to increase the value of the Ajit Pawar camp in the Mahayuti, as the BJP was treating them as nobodies. On July 2nd last year, remember, Ajit Pawar triggered a split in the NCP when he and other leaders of the NCP, some of them, joined the BJP and the Shiv Sena-led Mahayuti government in Maharashtra. We wished then that Pawar Sahab, when we took this decision on 30th June and 2nd July there was a swearing in, we respectfully met Pawar Sahab on 15th and 16th of July in Mumbai. First all ministers and then with all the MLAs. And we requested him that, sir, please now accept the larger view of the party, endorse it, please be there. We all want your leadership. We are always respectful and wanting you to lead us. But unfortunately it didn't happen. You also saw there was an episode much later than this day that Pawar Sahab and Ajit Pawar met at some person's residence in Pune. And see, their effort and the desire for working and under the leadership of Pawar Sahab was always there. The unfortunate part is that, you see, we have to move according to times. Shifting focus now to Bihar. Now, days ahead of the Lok Sabha polls, politics in Bihar is peaked with RJD leaders making controversial statements. RJD candidate from Patliputra in Bihar and daughter of RJD Supremo Lalu Yadav, Meesa Bharti, has stoked a row with her "will arrest PM" comment. Meesa Bharti said that if the opposition-led India bloc comes to power, all BJP leaders, including Prime Minister Narendra Modi, would be put in jail. Her remarks have invited criticism from leaders of the Saffron Party.
Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, Union Minister Hardeep Singh Puri all mounted an all-out attack on the RJD and the India bloc. They condemned Misa Bharti's statement and called out the India alliance for stooping low. अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। अभी मीसा भारती ने अभी इनका ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कभी सांप कभी बिच्छू कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूंगी। Now, more news coming in concerning that very same story. After Misa Bharti threatened to put the Prime Minister in jail, Tejaswi Yadav defends Misa Bharti, though not exactly commenting on what she said about the Prime Minister. He says must talk only about real issues. Prime Minister should tell us his Bihar agenda. BJP says that the opposition is repeatedly abusing the Prime Minister. So Tejaswi Yadav deflecting the question concerning Misa Bharti, where he was asked about Misa Bharti claiming that if the India bloc came to power, then the Prime Minister included would be sent to jail. He says, let's talk about real issues that concern the people of Bihar. The BJP needs to tell us and the Prime Minister needs to tell us what is his Bihar agenda. The BJP, of course, hitting back at the RJD, saying the opposition is getting used to repeatedly abusing the Prime Minister. Listen in to the reactions that have been coming in and to what Tejaswi Yadav said. सर मीसा भारती हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो बीजेपी और प्रधानमंत्री को जेल भेज मुद्दे की बात कीजिए ना, कौन क्या बोला उससे क्या लेना देना। अरे हमारा काम है, काम क्या हो रहा है, देश में काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई आ रहा है प्रधानमंत्री तो बताएं बिहार के लिए वो क्या करेंगे 5 साल के, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। Okay, so that is what Tejaswi Yadav says. He was categorically asked about Misa Bharti and her comment about what she said about the Prime Minister, saying that BJP leaders, including the Prime Minister, would be thrown in jail if the India bloc were to come to power. He said, I don't want to comment on what someone else is saying. Let's talk about real issues. Let's talk about what the Prime Minister's agenda is for Bihar. Remember that BJP leaders have come down heavily on the RJD and the India bloc for the comments made by Misa Bharti, saying that in its desperation and frustration, the India bloc is stooping low now. JP Nadda also hitting out at Misa Bharti, saying that the Prime Minister has not a single blot on him, and yet those who are convicted under corruption charges are facing various investigations, have the audacity to say that they'd throw the Prime Minister in jail if they were to come to power. So Tejaswi Yadav there now saying the Prime Minister should tell us what the Bihar agenda is instead. So Tejaswi Yadav on the one hand wants to talk about real issues, but when asked to comment on his sister's remark against the Prime Minister, he refrains from doing so. And that's a wrap on this bulletin. Thank you so much for watching India Today. Do stay tuned because news and updates will continue on the other side as well. Stay tuned. An unparalleled election coverage with the team that wins every election. From unmatched on-ground reporting to real-time poll updates. Stay tuned to the Maximum channel for the maximum coverage. Platinum partner, Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh.
Bastar, the tribal heartland, is one of the hot seats in Chhattisgarh. The constituency is going to polls in the first phase on 19th of April. Mahesh Kashyap is certainly not known in the masses, and that's when the big question arises. When Prime Minister Narendra Modi, the superstar campaigner, comes to campaign for his leader here in Bastar, more than 80,000 people turn up, and that's when the question arises, is it going to be Kawasi Lakhma versus Mahesh Kashyap, or is there a Modi twist in the political tale of Bastar? Watch this ground report. Congress candidate from the seat is Kawasi Lakhma, who's often embroiled in controversies with his political statement, but he enjoys a massive tribal support. His entertaining campaign has earned him the title of Chhattisgarh ka Lalu Prasad Yadav. On the other side is Mahesh Kashyap, an aggressive Hindutva face. He earned the trust of the BJP's top leadership with his work to stop religious conversions in his tribal pocket. ट्रेन हमको प्रोवाइड करा दे, ये मोदी से भी मेरा विशेष निवेदन है कि जगदलपुर में कम से कम 1-2 ट्रेन, उसका बेनिफिट एक सबसे बड़ा ये है कि एक तो हमारा एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। अगर फिर सरकार बनती तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो अधूरे काम है वो पूरा करेंगे, बिल्कुल, और हिंदू हित में बहुत सारे फैसले होंगे। और नक्सलियों का जहां तक है, जब तक सरकार पूरे मन से काम नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता कि नक्सल का कोई मतलब हल निकल पाएगा। The BJP had been winning Bastar from 1998 to 2019. The Congress's Deepak Baij won the seat by a margin of about 40,000 votes in the previous election. Can the Saffron Party reclaim the Chhattisgarh bastion again? With Dharmendra Mahapatra and video journalist Raghavendra Pandey, Sumi Keval Patel for India Today. About 120 days ago, the Congress party had promised 6 guarantees to be delivered in 100 days. Today, I don't think they have the face, to actually come forward and really explain to people on what they've delivered in terms of 6 guarantees. Everybody across the nation today knows that Congress party, as a political party, will not cross 50 seats in the entire country put together. So there's no question of the Congress party coming to power. If at all there is any hope for this country, it is the strong regional leaders like KCR, like Stalinji, like Didi, like Arvind Kejriwal, who can withhold BJP and who can withhold the Congress party. My humble appeal to the people of this nation and my state also is, both national parties today